dear viewers, welcome to 9th session of Informatics for PA English. Today we are going to start with Windows operating system. Last class we discussed about different types of operating system. In that there is a category called Windows operating system. Among that categories, this Windows operating system also belongs to that particular category. So let us see what is a Windows operating system and how this Windows operating system is working. What is the evolution of Windows operating system and what are the benefits or advantages of each versions. Let us see first different versions of Windows operating system. Okay. Microsoft Windows is a series of graphical interface operating systems developed, marketed and sold by Microsoft. So Windows operating system is actually developed by Microsoft. It is not only developed by Microsoft but also marketed and sold. And it's a series of graphical interface operating system. What will be graphical interface operating system? Graphical interface operating system means there is a interface where the user can easily interact with the computer system. Right? There is a proper interface to interact with the computer system. That will be interface, a view in which the user can interact. For example, your desktop computer screen, it's a view in which that operating system is completely being displayed, right? You can interact directly with that operating system through this interface. So this is called as graphical user interface. Microsoft introduced an operating system environment named Windows on November 20, 1985 as Graphical User Interface GUI to MS-DOS. So first Windows operating system is developed in 1985, that is MS-DOS, Microsoft DOS operating system. Microsoft Windows came to dominate the world personal computer market with over 90% market share. You can see most of the computer manufacturers or most of the users are using Windows operating system because it is very easy to interact with. So 90% of the market share is being taken by Windows operating system during 1985. And let us see what are the different versions of Windows operating system. First is Windows 1. This is where it all started for Windows. The first Windows operating system was Windows 1. The original Windows 1 was released in November 1985 and was Microsoft's first true attempt at a graphical user interface in 16-bit. So this is the first graphical user interface operating system for Microsoft and it is having 16-bit. Okay, that is the address. Development was spreaded by Microsoft founder Bill Gates and ran on top of MS-DOS, which relied on command line input. So here you know that who is the founder of Microsoft, Bill Gates. He is actually brain under MS-DOS, okay, behind MS-DOS, and it will always take the inputs as command line. Okay, which always accept the input as command line input. So based on the command line input, it will provide you the output. So MS-DOS is based on command line input. It's not like our today's Windows operating system. In 1985, there is a Windows operating system where you can give commands through command line. Black screen, you can give commands. Black screen, you can give commands. In terminal, you can say. And second operating system was Windows 2. 2 years after the release of Windows 1,
Microsoft Windows 2 replaced it in December 1987. So Windows 2 is developed in 1987. It actually replaced Windows 1. The big innovation for Windows 2 was that Windows could overlap each other, and it also introduced the ability to minimize or maximize windows instead of iconizing or zooming. In the first Windows operating system, there are many disadvantages, like you cannot overlap windows, you cannot minimize or maximize. Those problems was there. But in Windows 2, they developed a scenario where we can overlap a window. That means we can open a window above another window, right? And there is option for maximizing and minimizing windows. There is an option for maximizing and minimizing windows. The previous version, there will be iconizing and zooming. So instead of that, in Windows 2 there is an option called maximize and minimize. The control panel, where various system settings and configuration options were collected together in one place, was introduced in Windows 2 and survived to this day, right? So till today, Windows was developed actually Windows 2. In Windows 2 there is an option called control panel, where various system settings and configuration options were collected together. So if you go to control panel, you can see various system settings and configuration options, right? All the system related settings and configuration, everything will be in one place. That is called as control panel. Even today's operating system also, Windows operating system also, you can see there is a control panel. Okay, move on to Windows 3. What is Windows 3? The first Windows that required a hard drive launched in 1990s. Windows 3 was the first version to see more widespread success and be considered a challenger to the Apple Macintosh and Commodore Amiga graphical user interfaces. So it was the first Windows that required a hard drive. In Windows 3, you need a hard drive to run the Microsoft Windows operating system. So we can have a backup data, we can have a device where we can store the operating system, that is called as hard drive. It was developed in 1990s. And this is the first version to see more widespread success and be considered a challenger to other active operating system vendors like Apple's and Commodore. Apple's and Commodore was actually the operating system vendors during when the Microsoft Windows has come into picture, right? So there is a coming pre-installed and computed from PC compatible manufacturers including Zenith and Data Systems. And Windows 3 introduced the ability to run MS-DOS programs in Windows, which brought multitasking to legacy programs and supported 256 colors, bringing a more modern, colorful look to the interface. So what are the things included in Windows 3? Windows 3 introduced the ability to run MS-DOS programs in Windows. So all the MS-DOS programs we can run in Windows 3, which brought multitasking to legacy programs. So instead of multitasking, we can go for legacy programs. So we can write the programs and you can run it in Windows. We can write the program in MS-DOS and the same can be run in Windows. And also it supports 256 colors, bringing a more modern, colorful look and interface. Okay, so Windows 3 was a modern look and interface. It is having a modern look and interface, right, with 256 colors. And when we go to Windows 3.1, Windows 1 and 2 both had point release updates, but Windows 3.1 released in 1992 is notable because it is introduced true type fonts, making Windows a viable publishing platform for the first time. So after Windows 3, there is a point release that is called as 3.1. But for Windows 1 and 2, there is no point release. But for Windows 3, there is a point release. That point release is Windows 3.1. And it is released in 1992. It's notable because it is introduced true type for making Windows.
there you have a different types of fonts. You can make use of that fonts, and you can create you can make a beautiful documents, right? True type font making Windows a viable publishing platform, right? You can have a publishing platform where you can create the documents. You can create any any kind of documents in that platform. That is viable publishing platform with a high standard fonts. And Windows 3.1 required 1 MB of RAM to run and allowed supported MS-DOS program to be controlled with a mouse for the first time. So in Windows 3.1, from Windows 3.1 onwards, we can have a accessibility of mouse. Okay, we can use mouse for controlling the operating system, and it required 1 MB of RAM to run and allowed support MS-DOS programs, right? So here onwards we have a RAM, right? So we need 1 MB RAM for running their programs. And Windows 3.1 was also first Windows to be distributed on CD-ROM. You can distribute this Windows operating system through CD-ROM so that you can install from other systems as well. And the next operating system was Windows 95. As the name implies, Windows 95 arrived in August 1995, and with it brought the first ever start button and start menu. So Windows 95 onwards, we have a start button and start menu. Using those start button and start menu, we can use very effective. The operating system we can use very effectively. It also introduced a concept of plug and play. Connect a peripheral and the operating system finds the appropriate driver for it and make it work. We can connect external devices to a computer system. From Windows 95 onwards, we can connect a pen drive, we can connect CD-ROM, like we can connect the external peripheral devices so that the operating system identify through driver software and make it work. It also introduced the concept of plug and play, that also I discussed already. And it is also introduced a 32-bit environment, the taskbar, and focused on multitasking. So there will be a taskbar. We can see the current task which is running, and it is also focused on multitasking capability. And Internet Explorer also made its debuts on Windows 95, but was not installed by default, requiring the Windows 95 Plus. There is a Windows Internet Explorer for running the internet programs, and that was introduced in Windows 95 Plus. Let us move on to 98. Released in June 1998, Windows 98 built on Windows 95 and brought with IE for Internet Explorer 4, Outlook Express for mailing, and Windows Address Book for storing the address of customers or storing the address of persons. Microsoft Chat and NetShow Player, which was replaced by Windows Media Player 6.2 in Windows 98 second edition in 1999. So what are the features in Windows 98? There is Internet Explorer 4, Outlook. Internet Explorer means for running internet programs, Outlook Express for mailing system, for mailing, and there is a Windows Address Book for storing the address, Microsoft Chat for chatting, NetShow Player for playing the video and audio files, and which was replaced by Windows Media Player 6.2 in Windows 98 second edition 1999. So in 1999, Windows 98 second edition was released, and in that there is a Windows Media Player, and Windows Media Player replaced the previous player that is called as NetShow Player. Windows 98 introduced the back and forward navigation buttons and the address bar in Windows Explorer. So in Windows Explorer, they introduced backward and forward navigation button
and also address bar for searching the applications. And it support USB support. It support USB. That's much improved in Windows 98. So in Windows 98 onwards, it support USB devices. Let us move on to Windows 2000. What is Windows 2000? The enterprise twin of ME, Windows 2000 was released in February 2000 and was based on Microsoft Business Oriented System, that is Windows NT, and later became the basics of Windows XP. So in 2000, Windows has developed another version of Windows that is called as Windows 2000, and is focused on Microsoft Business Oriented System. So what do you mean by Microsoft Business Oriented System? It always gives for business vendors or business organizations where they can use easily, right? And it is the father of Windows XP. The next version of Windows was Windows XP, and this is actually father of Windows XP. Microsoft Automatic Updating played an important role in Windows 2000 and became the first Windows to support hibernation. And there is a automatic updation available in Windows 2000, and also there is a hibernation. What do you mean by hibernation? Without shut down your system, you can hibernate the system. You can tell the system to go for sleep, and after some time you can go back, right? You can come back. That is called as hibernation. And let us move on to Windows XP. What is Windows XP? Arguably one of the best Windows version. Windows XP was released in October 2001 and brought Microsoft Enterprise line and consumer line of operating system under one roof. So this was the most successful Windows operating system ever, right? That is called as Windows XP. It was developed in Microsoft. It was developed in October 2001, and it combined both Microsoft Enterprise and consumer line operating systems together, right? What do you mean enterprise? I told you in the previous slide, Windows 2000 is actually focused on enterprise, right? Business enterprise, and there is also a consumer enterprise. It focused on consumer also. So business enterprise and consumer enterprise. So the business enterprise and consumer line both are brought together. It was based on Windows NT like Windows 2000, but brought the consumer friendly elements from Windows ME. So it takes the consumer friendly elements from Windows ME and built into Windows XP. The start menu and taskbar got a visual overhaul, bringing the familiar green start button, blue taskbar and Vista wallpaper, along with various shadows and other visual effects. Right, so it includes many visual effects like green start button, blue taskbar, etc. Right, and also wallpapers, beautiful wallpapers. Windows XP was the longest running Microsoft operating system, seeing 3 major updates and support up until April 2014. That is 13 years. 13 years Windows XP was run. Right, there were many updates, but it was one of the biggest, or it was one of the successful operating system ever we seen. Next version of Windows XP was after 2014, Windows Vista. Windows XP stayed the course for close to 6 years before being replaced by Windows Vista in January 2007. Windows Vista. Vista updated the look and feel of Windows with more focus on transparent elements such search and security. So in this Windows Vista, it's already always focused on a look and feel of Windows. It completely changed the look and feel of Windows. Just an enhanced version of Windows XP. All the features of Windows XP was also there in Windows Vista, but it focused on look and feel of Windows. And also transparent elements were there, and search and security. It also assure the security of the operating system. PC gamers saw boost from Vista's inclusion of Microsoft DirectX 10 technology. Then after that, Windows Media Player 11 and Internet Explorer 7 was debuted.
Along with Windows Defender and antivirus spy programs were also implemented. Antivirus and spy programs for security, for ensuring the security. And there is a enhanced version of media player, that is 11, and next version of Internet Explorer 7. Move on to Windows 7. Considered by many as what Windows Vista should have been, Windows 7 was the first released in October 2009. It was intended to fix all the problems and criticism faced by Vista. There are many problems faced by Vista. All these problems has been completely criticized by Windows 7. With slight tweaks to appearance and a concentration on user-friendly features and less dialog box overload, right? There was a problem called the dialog box overload in Windows Vista. That has been completely removed in Windows 7, and it acted as more user-friendly operating system. It was faster, more stable, and easier to use, becoming the operating system most users and business would upgrade to from Windows XP, foregoing Vista entirely, right? So most of the users were actually upgraded their operating system from Windows XP or Windows Vista to Windows 7 because of their look and feel and the security. Everything has been completely changed. Then move on to Windows 8. What is Windows 8? Released in October 2012, Windows 8 was Microsoft's first radical overhaul of the Windows interface, ditching the start button and start menu in favor of more touch-friendly start screen. So in Windows 8 onwards, it actually, the look and feel of operating system is closely related with mobile operating system. There may be a start button where we can start by touch, right? Start menu in favor of more touch-friendly start screen. Touch-friendly start screen was evolved, right? Developed. The new tiled interface of programs, icons, and live tiles, which displayed at a glance information normally associated with widgets, replaced the list of programs and icons. So it's completely replaced the list of programs and icons. Instead of that, we can go for widgets, where you can see the list of programs and list of programs as, you know, icons and live tiles, right? Icons and live tiles. So it is more, user friendly. In Windows 8 was faster than previous version of Windows and included support for the new much faster USB 3.0 devices. It's much faster than Windows 7. It uses a USB 3.0. The most recent version of Microsoft Windows is Windows 11. Now you can see the most recent version is Windows 11. After Windows 8, Windows 10 was released. After Windows 10, now it is Windows 11. This is about Microsoft Windows operating systems, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ആ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടുതൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയതുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് 1985-ലാണ്. ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. എന്താ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസറിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാഫിക്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. നമുക്കിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണായി വരും. പക്ഷേ അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, അതിലെന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റികളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വരും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. എന്ത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് MS-DOS ആയിരുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ MS-DOS എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ആദ്യം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.
അത് കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി ലോകത്തിലെ 90% മാർക്കറ്റ് ഷെയറും വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കയ്യിലാക്കി. കാരണം അത്രയും പിന്നെ പോപ്പുലറായിരുന്നു MS-DOS എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 85-ൽ. പിന്നെ ആദ്യം വന്നത് വിൻഡോസ് 1 ആണ്. അത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ MS-DOS ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് 2 ആണ്. വിൻഡോസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1987-ലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. വിൻഡോസ് 1 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ MS-DOS ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിൻഡോസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പ്രീവിയസ് വേർഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ഡ്രോബാക്കും ഓവർകം ചെയ്തു. അതായത് പിന്നെ പ്രീവിയസ് വേർഷനിൽ വിൻഡോസ് ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. വിൻഡോസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വിൻഡോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു വിൻഡോസ് 1-ൽ. പക്ഷേ വിൻഡോസ് 2-ൽ അങ്ങനെയല്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിൻഡോസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഒരു വിൻഡോ വേറൊരു വിൻഡോൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കും, റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനും മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റുമായിരുന്നു വിൻഡോസ് 2-ൽ. പക്ഷേ വിൻഡോസ് 1-ൽ ഐക്കണൈസിങ്ങും സൂമിങ്ങും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഐക്കണൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്കൺസ് മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺട്രോൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും പോകാം. പക്ഷേ പിന്നെ ഇവിടെ മിനിമൈസ് മാക്സിമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം. അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും പഴയ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അതിന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്താൽ മതി, റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ പാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും വിൻഡോസ് 2-ലാണ് വന്നത്. കൺട്രോൾ പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും അതുപോലെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാകും. ആ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. അതിനെയാണ് കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് ഒരു പുതിയ യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. പുതിയ യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പാനലിൽ പോയിട്ട് അവിടെയാണ് സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സിൽ യൂസർ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിലൂടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വാൾപേപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെറ്റിങ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വിൻഡോസ് കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺട്രോൾ പാനൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അത് വിൻഡോസ് 2-ലാണ് വന്നത്. ഇനി വിൻഡോസ് 3-നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ വിൻഡോസ് 3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ വളരെയധികം പോപ്പുലറായി വന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. വിൻഡോസ് 1-ഉം 2-ഉം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൻഡോസ് 3 ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലറായി വന്നത്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്താണ് ആപ്പിളും അതേപോലെയുള്ള കോമഡോറെ പോലെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അവരായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡായത്, മാർക്കറ്റിൽ സ്പ്രെഡായ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, പോപ്പുലറായിട്ടൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് 3 ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ വിൻഡോസ് 3 എന്ന് പറയുന്ന MS-DOSിലുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും വിൻഡോസ് 3-ൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. MS-DOSിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് 3-ലും റൺ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ലീഗസി പ്രോഗ്രാംസ് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചു. ലീഗസി പ്രോഗ്രാംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് അതിന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ 256 കളേഴ്സ് പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിൻഡോസ് 3-ൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കുറച്ച് കൂടുതൽ കളർഫുൾ ആയിരുന്നു. പിന്നെ വിൻഡോസ് 3.1 പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പോയിൻ്റ് റിലീസാണ്. വിൻഡോസ് 1-ലും 2-ലും പോയിൻ്റ് റിലീസ് ഇല്ല. ഇവിടെ 3.1 എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് റിലീസാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് റിലീസ് പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ വിൻഡോസ് 3-ൽ നിന്നും 3.1-ലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഫോണ്ടുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടു. പിന്നെ ട്രൂ ടൈപ്പ് ഫോൺസ് പറയുന്ന ഫോണ്ടുകൾ പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ വിൻഡോസ് 3.1-ൽ ആഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയായി. കാരണം കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള, യൂസർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഫോൺ ടൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പബ്ലിഷിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് വിൻഡോസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു ആ സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ റാം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വന്നു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1 MB റാം പിന്നെ ഇതിൽ അലൗഡായിരുന്നു. 1 MB റാം ഇല്ലാതെ ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. അപ്പം റാം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും അതിലേക്ക് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മൗസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും വന്നത് വിൻഡോസ് 3.1-ലാണ്.
മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് വിൻഡോസ് 3.1-ലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ CD-ROM എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസും CD-ROM എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്രൈവ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പിന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഡാറ്റ എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി CD-ROM എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് 3.1-ൽ വന്നു. 3.1-ന് ശേഷം വന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് 95 ആണ്. വിൻഡോസ് 95 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം 1995-ലാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അതേപോലെ സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഒക്കെ വന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് 1995-ലാണ് വിൻഡോസ് 95 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ പെരിഫറൽ ഡിവൈസുമായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ വിൻഡോസ് 95-ലാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 32-ബിറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ടാസ്ക് ബാറും അതുപോലെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. വിൻഡോസ് 95 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ടാസ്ക് ബാർ ഉണ്ട്. ടാസ്ക് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറൻ്റ്ലി റൺ ചെയ്യുന്ന ടാസ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ടാസ്ക് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാസ്ക് ബാർ വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ചെയ്യാം. മിനിമൈസ് ചെയ്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനാണ് ടാസ്ക് ബാർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടാസ്ക് ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും വന്നത് വിൻഡോസ് 95-ലാണ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പിന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും 95-ലാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ റിലീസായത് പിന്നെ 95+ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ഇനി വിൻഡോസ് 98-ലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ പിന്നെ നേരത്തെ വിൻഡോസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 95 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ 4, ഔട്ട്ലുക്ക് എക്സ്പ്രസ്, വിൻഡോസ് അഡ്രസ് ബുക്ക്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ചാറ്റ്, നെറ്റ്ഷോപ്പ് പ്ലെയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിൻഡോസ് 98-ൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. വിൻഡോസ് 95-നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലെയറിൻ്റെ 6.2 എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലെയർ പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അത് ശരിക്കും വിൻഡോസ് 98 സെക്കൻഡ് എഡിഷനിലാണ് വരുന്നത്. വിൻഡോസ് 98-ൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ 1999-ലാണ്. സോ 1999-ലാണ് വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലെയർ 6.2 എന്ന് പറയുന്ന വേർഷൻ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോററിൽ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ബട്ടൺ, അതായത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ബാക്കിലേക്ക് പോകാനും പേജിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ബട്ടൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും അഡ്രസ് ബാറും, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ബട്ടൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഡ്രസ് ബാർ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് 98-ലാണ്. അതേപോലെ USB സപ്പോർട്ടും 98-ലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിൻഡോസ് 2000-ലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു വിൻഡോസ് 2000 എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വിൻഡോസ് ME, വിൻഡോസ് 2000. അത് കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് 2000 എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് XP എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫാദറാണ്. വിൻഡോസ് XP വന്നത് വിൻഡോസ് 2000-ൻ്റെ ഒരു ചൂട് പിടിച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വിൻഡോസ് 2000-ലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. അതുപോലെ ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പിന്നെ ഓണായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുക അതിന്. ബൂട്ടിംഗ് ടൈം തീരെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഹൈബർനെറ്റിലൂടെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹൈബർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ബൂട്ടിംഗ് ടൈം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തെ ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിൻഡോസിൻ്റെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയ വിൻഡോസ് XP ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. വിൻഡോസ് XP ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പിന്നെ എന്താ പറയുക വേൾഡിൽ ഓടിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 13 വർഷത്തോളം വിൻഡോസ് XP ഓടിയിട്ടുണ്ട്.
വിൻഡോസ് എക്സ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത്ര പോപ്പുലർ ആയിരുന്നില്ല. വിൻഡോസ് എക്സ് പി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോസ് എക്സ് പിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ വിൻഡോസ് 98 കണ്ടത്, 98 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അതൊരു ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ ലൈൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം ബിസിനസ് മാത്രം പോരാ, കൺസ്യൂമറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് വിൻഡോസ് എക്സ് പി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ ഇതിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലുള്ള ബട്ടൺസിനും വിൻഡോസിനൊക്കെ ഒരുപാട് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് മെനു, ടാസ്ക് ബാർ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലൊക്കെ മാറ്റി വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് വിൻഡോസ് എക്സ് പി വന്നു. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് റണ്ണിങ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് എക്സ് പി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 2000 മുതൽ 2014 വരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിൻഡോസ് വിസ്റ്റയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, 2007 വന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ എക്സ് പിയുടെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ കുറച്ചുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിരുന്നു വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിചാരിച്ചത്ര പോപ്പുലർ ആവാൻ ഈ വിൻഡോസ് വിസ്റ്റയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോഴും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സ് പി തന്നെയായിരുന്നു പലരും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോസ് വിസ്റ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി അതിലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്തു, സെർച്ചും സെക്യൂരിറ്റിയും എനേബിൾ ചെയ്തു. സെക്യൂരിറ്റി എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡിഫൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം, അതുപോലെ ആൻറ്റി സ്പൈവെയർ പ്രോഗ്രാം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ സെക്യൂർഡാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിൻഡോസ് 7 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വന്നത്. വിൻഡോസ് 7 എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് വിൻഡോസ് എക്സ്പിയുടെ ശേഷം വരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി, കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി വന്ന വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിരുന്നു വിൻഡോസ് 7 എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. വിൻഡോസ് വിസ്റ്റയും വിൻഡോസ് എക്സ്പിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റാണ് വിൻഡോസ് 7 എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതലായിട്ടും ബിസിനസ്സിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വിൻഡോസ് 7 പ്രാപ്തമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് 8 എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അത് ഒക്ടോബർ 2012 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് വാസ് മോസ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് റാഡിക്കൽ ഓവർഹെഡ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ഇൻ്റർഫേസിംഗ്, ഡിച്ചിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് മോർ ടച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് സ്ക്രീൻ. വിൻഡോസ് 8 നമ്മൾ മൊബൈലിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ടച്ച് ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ അതിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് മെനുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയത്. ടച്ച് സ്ക്രീനിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിൻഡോസ് 8 വന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പല ലാപ്ടോപ്പുകളിലും ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്, ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടച്ച് സ്ക്രീനിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കൂടി വിൻഡോസിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തത്, വിൻഡോസ് 8 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ USB 3.0 എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ USB-നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്ററാണ്. പിന്നെ വിൻഡോസ് 7-നെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റാണ് വിൻഡോസ് 8 എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് വന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് 11 ആണ്. ഇപ്പം നിലവിൽ 2021 റിലീസായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വിൻഡോസ് 11 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിൻഡോസ് 10 വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് വിൻഡോസ് 11 വരുന്നത്. വിൻഡോസ് 11 ആണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു.